Can you read out this slide, please? Hello? Bilateral and multilateral trade laws. Unit 2. Okay. So this is international business economics. We have started unit 2 from last session, and we will continue the same unit 2. Bilateral and multilateral trade. Now, what do you mean by bilateral? What is bilateral? Yes, please. What is bilateral? Will anybody share me the meaning of bilateral? Anybody knows? Can you hear me? Am I audible? Yes, sir. So what do you mean by bilateral? Do you know the meaning or you don't know? माहिती आहे का तुम्हाला बायोलॅटरलचा अर्थ का माहित नाही? माहिती आहे का नाही माहित? हॅलो, I am waiting your response. हॅलो, सांगा लवकर. What is bilateral? Yes. Yes, sir. What do you mean by bilateral? No, sir. Don't know. No, sir. Okay. Now bilateral means when there is a agreement between two countries, that is known as bilateral. Say for example, one side India, on the other side say France. So India and France having a mutual agreement, that is known as bilateral trade agreement. Okay. In bilateral, two countries are involved. Look at here. Bilateral involving two parties, especially two countries, India and Australia, or India and United States of America. Only two countries are involved. That is known as bilateral. समजलं का आता अर्थ? बायोलॅटरलचा अर्थ समजला? Did you understand the meaning of bilateral? Hello. समजलं का आता अर्थ बायोलॅटरलचा? Yes, sir. Okay, now the next word, multilateral. Multilateral, it is agreed upon or participated in by three or more parties. So in this multilateral, three or more countries involved. That agreement is known as multilateral. So bilateral and multilateral. These are the two trade laws we follow. India has bilateral agreement also, and India also have multilateral agreement. So I wanted to make you clear what do you mean by bilateral and multilateral. Any doubt? Bilateral and multilateral, any doubt? No, sir. Okay. Now, this is a general agreement on trade and tariff.
GATT. Short form is GATT, not AT. GATT, General Agreement on Trade and Tariff. Trade means business, and tariff means taxes or charges. Okay. So this particular GATT, it is a multilateral agreement. Now, what do you mean by multilateral? What do you mean by multilateral? Yes, please. See in the first line. 3 or more. Yes, 3 or more countries when involved. It is yes, it is called as multilateral. So this GATT is having multilateral status. So many countries are following this general agreement on trade and tariff. It is not between two countries. It is within several countries. Sometimes might be 50 countries, 25 countries, 60 countries. So minimum 3 and maximum any number. That is GATT. Second line, according to its preamble, its purpose was to substantial reduction of tariff and other trade barriers. Why this agreement came in international level? They would like to reduce tariff and trade barriers. So there are some hurdles when business takes place between two countries. There are some hurdles. There are some issues involved. So in order to minimize that issues or hurdles, so GATT helps for that. It minimizes the barriers. It also minimizes the tariff. So this is the basic objective of GATT. What is the basic objective of GATT? Yes. What is the basic objective of GATT? Will anybody answer me? What is the basic objective of GATT? Substantial reduction of tariffs and other trade barriers. Yes, substantial reduction of tariff and to minimize Other the trade barriers. as well as to minimize the trade barriers. त्याच्यामध्ये जे काही अडथळे असतील, बॅरियर्स असतील, प्रॉब्लेम असतील, ते कमीत कमी करायचे. So this is the objective. It was negotiated during the United Nations conference. So there was a conference in United Nations, and during that conference, they discuss on trade and employment. It means maximum employment should be given at an international level, and maximum trade should happen at an international level. And to create the International Trade Organization. At an international level, there should be one trade organization. So that point was discussed in this conference, to have an international trade organization. So GATT was signed in 1947. In the year of 1947, the GATT was signed first time. And the agreement which was signed in 1947, the same agreement was continued until 1994. Recently, 1994. Recently means again 27 years we have completed. 27 years back up till 1994, the GATT was continued, and then it was replaced by the World Trade Organization in 1995. Then what happened in 1995? World Trade Organization exists. It came into the picture, World Trade Organization, and then World Trade Organization replaced in 1995. So understand the history of a GATT. GATT was signed in 1947 and it continued in 1994 up to 1994, and in 1995 it was replaced by the World Trade Organization. Then these are the GATT rounds which happened in Geneva in 1947. So this is the first time it happened in Geneva.
It is the name of city, Geneva. And 23 countries participated in this conference. And the subject discussed, that was the tariff charges. So these 23 countries have discussed on tariff. Then second round happened in Alexei. 13 countries participated. Then Turkey in 1950, September 1950, about 38 countries participated. Likewise, if you observe here, you will see that every after 4-5 years, the round happened. And then recent round in Doha, November 2001, almost 159 countries, 159 देश यांनी याच्यामध्ये भाग घेतला दोहाच्या राऊंड मध्ये. दोहा, इट इज द नेम ऑफ सिटी. दोहा या सिटी मध्ये जेव्हा राऊंड झाला 2001 मध्ये, तर 159 देशांनी त्याच्यामध्ये भाग घेतला आणि त्यांनी काय डिस्कस केलं? टॅरिफ, नॉन टॅरिफ मेजर्स, ॲग्रिकल्चर, लेबर स्टँडर्ड, एन्व्हायरमेंट, कॉम्पिटिशन, इन्व्हेस्टमेंट, ट्रान्सपरन्सी, पेटंट, एटसेट्रा. एवढे इश्यू त्यांनी याच्यामध्ये डिस्कस केले. Now, you understand the explanation of this slide? Any doubt? No, sir. Okay, let me take you to the next slide. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन came in 1995. It was established in 1995 as a successor institution to GATT. Previous to 1995, there was a GATT, because GATT, when GATT came at world, in which year GATT came? 1947. Correct. So 1947 to 1994, there was a GATT, and in 1995, WTO came. So remember this sequence. आधी कोण आलं, नंतर कोण आला आणि कुठल्या वर्षी आला. Okay. So first 1947 GATT exists and it continued in 1994, and in the year 1995 WTO established. WTO were having 150 member countries. 150 देशांनी पहिल्याच दिवशी याच्यामध्ये भाग घेतला, and representing over 98% of world trade. जगामध्ये जेवढे काही व्यवहार चालतात, so 98% world trade was represented in this WTO. So maximum area was covered under world trade. Maximum trade, maximum 98% मध्ये maximum झालं. हो की नाही? हो ना? Yes, sir. And then WTO's headquarter was at Geneva. हे जेनेवा स्वित्झर्लंड मधलं एक सिटी आहे, शहर आहे. स्वित्झर्लंड इज कंट्री. So headquarter at Geneva. So if you are asked short note on WTO, please remember this 3 points and then you can elaborate on your own way. आलं लक्षात? जर तुम्हाला शॉर्ट नोट विचारली किंवा डिस्क्रिप्टिव्ह क्वेश्चन विचारला अबाउट WTO, so please do remember these 3 lines. आलं का लक्षात? Yes, sir. Okay. Now, objectives of WTO. त्याचे काय होते त्याचे objectives काय? What are the aims of WTO? To ensure a freer, more transparent, and more predictable trading regime in the world. So they want to make more and more free environment. They want to give freedom to the business houses and more transparent. कुठली लुपाछुपी नाही पाहिजे. Transparency, more transparent, and more predictable trading regime in the world. So that was the very first objective of WTO. Second objective, extending trade concessions equally to all WTO members. किती मेंबर होते WTO मध्ये? किती मेंबर कंट्रीज होत्या? How many countries were there? 150. 150. तर ह्या सगळ्या 150 कंट्रीजला इक्वल कन्सेशन द्यायचं त्यांनी ठरवलं. इक्वल कन्सेशन, कुठलाही भेदभाव करायचा नाही. काळे गोरे, श्रीमंत गरीब, डेव्हलप, अंडर डेव्हलप, डेव्हलपिंग, डेव्हलप, असा कुठलाही भेदभाव न करता सगळ्यांना समसमान कन्सेशन द्यायचं.
हा त्यांचा सेकंड ऑब्जेक्टिव्ह होता. तर हे ऑब्जेक्टिव्ह समजले तुम्हाला दोन WTO चे Yes, ऑब्जेक्टिव्ह. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द फंक्शन्स ऑफ WTO. Functions of WTO. The WTO shall, am I audible? yes, sir. The WTO shall facilitate the implementation, administration, and operation, and further the objective of this agreement. And please do remember one thing. Today is Thursday. There may be a problem of power, electricity. In between, if electricity goes, I will make some other arrangement. Please do not leave our session. Okay. In case if any problem comes in regards to the electricity, please don't leave the session. Be with me. Okay. Sir. Now second function of WTO, provide the forum for negotiations among its member concerning their multilateral trade relations. So in order to strengthen the multilateral trade relations, this WTO provides forum. Means they are providing one platform for all these member countries so that they can discuss the issues. So that platform is being created for this member country. Third function, WTO shall administer the understanding on rules and procedure governing the settlement of disputes. Whatever issues are there, disputes are there, doubts are there, those doubts and disputes were settled under the rules and procedure of WTO. तर हे सुद्धा एक ते काम करतं. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन. मग याचा आता कॉन्ट्रीब्युशन काय, WTO ने काय काय आजपर्यंत काम केलेलं आहे. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे इट हॅज गिव्हन व्हेरी पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट ऑन इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी. जगामध्ये जेवढे काही व्यवहार चालतात ऍट वर्ल्ड लेवल, ऍट इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी, there was a positive impact. So this is the wonderful work done by WTO. Second contribution of WTO is they have increased the quality standards. Quality standard, because you are doing business at international level, so naturally there has to be quality. So that quality standards being increased because of this WTO, and because of this quality standard, now who are benefited because of this quality standard? Who are benefited? What do you think? What do you guess? Who are benefited because of this quality standard? Who are benefited? Yes, can you answer me? Ultimately, who are benefited? Can you answer me? Am I audible? We all. Yes, we all, means 150 countries, those who were the member of this WTO, they all have benefited because of this quality. So as you said, we all have benefited. Then third contribution, comparative advantage due to lowering of tariff, because WTO, that was the very first objective, to lower the tariff. So this advantage was given to each and every country comparatively. Then this is the difference between GATT and WTO. GATT, it signifies two aspects, that is body as a formulator of agreement. So they have designed the agreement, whereas WTO focuses on two functions, trade policy and mechanism. Second difference, GATT started in 1947 till 1994 on ad hoc
and provision. So their status was ad hoc, temporary. They ad hoc म्हणजे टेम्पररी. गॅटचं स्टेटस काय होतं, टेम्पररी आणि तात्पुरतं होतं. Whereas WTO इट्स अग्रीमेंट आर परमनंट, हे परमनंट होतं. हा सेकंड डिफरन्स. थर्ड डिफरन्स, गॅट कॉन्ट्रॅक्टिंग पार्टीजचा होता. ज्या पार्टीज त्यांना ज्यांच्या बरोबर कॉन्ट्रॅक्ट झालेला आहे त्यांच्यासाठी होता. WTOचा जे देश त्यांचे सभासद होतील, मेंबर होतील त्यांच्यासाठी होता. मेंबर नेशन्स, मेंबर म्हणजे सभासद. And last difference, GATT controlled by power lobby. So there was a power lobby, basically USA. So it was controlled by USA. Since USA is a rich country, so they were controlling GATT. तर WTO मध्ये तसं नव्हतं. There was a democracy, democratic in nature. असं कोणाची दादागिरी नाही चालत तिथे WTO मध्ये. USA श्रीमंत आहे म्हणून USA ने चालवायचं, युरोपचे लोक शहाणे आहेत म्हणून त्यांनी करायचं, असं नाही आहे. सो डेमोक्रेटिक वे. समजलं का तुम्हाला डिफरन्स बिटवीन गॅट अँड WTO? Yes, sir. ओके. नाव दुसरा जो हा आहे ट्रेड ॲग्रीमेंट किंवा ट्रेड लॉ, IPR. बेसिकली IPR, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स. ज्या लोकांनी इंटेलेक्च्युअली आपल्या हुशारीने, बुद्धीने जे काही रिसर्च केलेलं आहे, जे काही त्यांनी लिखाण केलेले आहे, पुस्तकं लिहिली असतील, काही कथा लिहिल्या असतील, कादंबऱ्या लिहिल्या असतील, काही इनोव्हेशन केलं असेल इंजिनिअरिंग मध्ये, सायन्स मध्ये, तर अशा लोकांचं जे काही बौद्धिक संपदा आहे, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी त्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा, त्याचं संरक्षण व्हावं, त्याची कॉपी कोणी करू नये आणि कॉपी करून त्यांनी पैसा कमवू नये. ज्यांनी त्याचं काम केलेलं आहे त्यांनाच त्याचा पैसा गेला पाहिजे. यासाठी मग हा IPR हा जन्माला आला. रेफर्स टू आयडियाज अँड डिस्कवरीज अँड इन्व्हेन्शन्स कॅन बी कमर्शियली एक्सप्लॉयटेड, कॅन बी ट्रान्सफर्ड बिटवीन पार्टीज, लायसन्स टू अदर पार्टीज. आता समजा एखाद्याचं काही इनोव्हेशन असेल तर त्याने जर IPR घेतला असेल तर ते त्याच्या नावाने त्याचं लायसन्स मिळतं. पण समजा दुसऱ्याला जर वापरायचं असेल तर त्याच्या परमिशन शिवाय दुसऱ्याला वापरता येत नाही. हा त्याचा अर्थ आहे. म्हणजे लायसन्स ज्याच्या नावाने आहे तोच त्याला अधिकार देणार आणि मग अधिकार देताना तो त्याची काहीतरी रक्कम घेणार, पैसे घेणार त्याच्याकडनं. सो दिस वे द IPR प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ओरिजिनल पर्सन. IPR come into existence after an application has made or registration obtained. हे कधी मिळतं IPR? एक प्रोसिजर आहे त्याची. तुम्हाला ऍप्लिकेशन करावं लागतो. तो ऍप्लिकेशन करून तुमच्या नावाने IPR हा रजिस्टर करावा लागतो आणि मग तुम्ही त्याचं प्रोटेक्शन करू शकता. त्याचे कंपोनंट बघा, कंपोनंट्स ऑफ IPR. पहिला पेटंट. पेटंट कोणाला मिळतो? न्यू अँड इनोव्हेटिव्ह टेक्नॉलॉजी. ज्याने काही एखादं नवीन आणि काही एखादं खास टेक्नॉलॉजीमध्ये काम केलं असेल, जसं की आपण बघतो बघा सॉफ्टवेअर मध्ये अनेक नवीन नवीन गोष्टी येतात. कोणी मला एक्झाम्पल देईल का? सॉफ्टवेअर मध्ये काय काय नवीन आलं एवढ्या 10-15 वर्षात? नवीन काय गोष्टी आल्या सॉफ्टवेअर मध्ये? हॅलो, कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर मध्ये नवीन नवीन काय काय गोष्टी आल्या त्या 5-10 वर्षात? का सगळं जुनच आहे 50 वर्षापूर्वीचं? कोणी देईल का मला एक्झाम्पल? नवीन काय बघताय तुम्ही सॉफ्टवेअर मध्ये? हॅलो, am I audible? Am I audible to all? Am I audible? Yes. So what are the new things you are seeing in software in last 4-5 years? काय बघायला मिळालं तुम्हाला? नवीन काय गोष्टी आहेत सांगा बरं मला. आता आपण कुठल्या प्लॅटफॉर्मवरती आहोत? राईट नाव यू अँड मी
We are on which platform on online? What is the name of that platform? Zoom. Zoom. तर मग हे झूम खूप जुनं आहे का? 15-20 वर्षापासून आहे का झूम? इज इट ओल्ड प्लॅटफॉर्म? नो. कधीपासून आलं बरं? कधीपासून तुम्ही नाव ऐकलं झूमचं? झूमचं नाव तुम्ही कधीपासून ऐकलं? शाळेत असल्यापासून ऐकलं का कॉलेजला असल्यापासून ऐकलं? हा, कोरोना म्हणजे आता हे गेल्या 2 वर्षापासून आपण ऐकतोय झूम. तर आता ही जी काही नवीन टेक्नॉलॉजी आलेली आहे झूम, की ज्याच्याद्वारे वी कॅन हॅव अ कॉन्व्हर्सेशन ॲज वी आर हॅव्हिंग राईट नाव. I don't think that I need to explain what is Zoom. So Zoom, it is a new innovative technology. आता हे ज्याने कोणी याचा शोध लावला झूमचा, सो ही हॅज टेकन पेटंट आणि त्याला त्याचं रेम्युनरेशन मिळतं. तर हे असं जे पेटंट आहे हे दिस इज फॉर 20 years, 20 वर्षापर्यंत. मग याच्यामध्ये अजून जे काही नवीन नवीन काही गोष्टी आल्या झूम, अजून काय काय बरं? काही झूमवर सेशन घेतात, काही लोक कशावर घेतात सेशन? एनी आयडिया? हा, कुठलं? अजून टीम पण आहे ना, टीम, मायक्रोसॉफ्ट टीम पण आहे ना, टीम नावाचा पण आहे ना. तर झूम आहे, टीम आहे, असे बरेच आहेत नवीन नवीन असे काही प्लॅटफॉर्म आलेले आहेत. तर ह्या ज्या लोकांनी याचं इनोव्हेशन केलेलं आहे त्यांनी 20 वर्षासाठी हे पेटंट त्यांच्या नावावर करून घेतलेले आहे. समजलं? काही गोष्टी अशा असतात की 20 वर्षासाठी नाही करायच्या त्यांना मग सप्लिमेंटरी प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट. आता त्यांना जर वाटलं झूम बद्दलच आपण बोलूया की अजून आहे हे, जर का झूम अनेक वर्ष जर चाललं तर पुन्हा ते 20 वर्षानंतर अजून 5 वर्ष वाढून घेतील प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट. म्हणजे याचं कोणी कॉपी नाही करणार त्यांच्या परवानगीशिवाय, असा त्याचा अर्थ. थर्ड लाईन, ट्रेडमार्क, लिगल प्रोटेक्शन टू एनी ब्रँड नेम. प्रत्येक कंपनीचं ट्रेडमार्क असतं बघा, त्यांचं ब्रँड नेम असतं. तर असं ट्रेड मार्क जे आहे, यू कॅन रजिस्टर दिस ट्रेडमार्क फॉर 10 years. मे बी तुमचा शेप ऑफ गुड्स असेल, एखाद्या वस्तूची डिझाईन असेल, असते का नाही मार्केटमध्ये ट्रेडमार्क असतो ना. येस सर. आता समजा पार्ले बिस्किटचं ट्रेडमार्क काय आहे? पार्ले बिस्किट, पार्ले बिस्किट, जी फॉर व्हॉट? पार्ले बिस्किटचं नाव बघा तुम्ही त्या कव्हर, जी फॉर जिनियस. तर हा त्यांचा ट्रेडमार्क आहे, जी फॉर जिनियस. ओके. दुसरा एक्झाम्पल बघा, डेटॉल सोप. डेटॉल सोपचं एक ट्रेडमार्क आहे, बी 100% शुअर. बी 100% शुअर, दॅट इज अ ट्रेडमार्क ऑफ डेटॉल सोप. डेटॉल सोप माहिती आहे ना? येस सर. तर त्याचा ट्रेडमार्क आहे बी 100% शुअर. तर असे अनेक गोष्टी आहेत. तुम्हाला आता माहिती असेल, टूथपेस्टचा आहे. कॅन यू टेल मी व्हॉट इज द ट्रेडमार्क ऑफ क्लोजअप टूथपेस्ट? क्लोजअप माहिती आहे ना? क्लोजअपचं काय आहे बरं? त्याची काय खासियत काय दिलेली आहे त्यांनी क्लोजअपची? व्हॉट इज द स्पेशालिटी ऑफ क्लोजअप? बरं, तुम्हाला जे माहित असेल ते सांगा माझ्या बाजूने. मी तुम्हाला 2-3 ट्रेडमार्क सांगितले, जी फॉर जिनियस, पार्ले बिस्किट, बी 100% शुअर, डेटॉल. तुम्ही एखादं सांगा बरं तुमच्या बाजूने. कॅन यू गिव्ह मी ट्रेडमार्क ऑफ एनी प्रॉडक्ट? नाही माहित? देऊ शकता का एक्झाम्पल एखादं ट्रेडमार्कचं जे तुमच्या बघण्यामध्ये आलं? हॅलो.
So this trademark we can register for 10 years. Next, there are particular designs are there. So new design of manufactured article, we can register that design for 25 years. जसं की फ्रीजचं डिझाईन असेल, फ्रीज और मोटरसायकल, डिझाईन ऑफ मोटरसायकल, अनेक गोष्टींचे डिझाईन, स्पेसिफिक डिझाईन एखादा इंजिनियर तयार करतो आणि तो त्याच्या नावावरती तो डिझाईन रजिस्टर करून ठेवतो फॉर 25 years. Then copyright especially for in writing of books, writing of composing of poem, त्याला म्हणतो आपण copyright. That prevents the reproduction of original 15 years. मी तर म्हटलं होतं लिटरेचर, साहित्य ज्याला म्हणतो आपण मराठीत साहित्य. अनेक लेखकांनी त्यांचं साहित्य लिहून ठेवलं, जसं विवा शिरवाडकर, कुसुमाग्रज. काय आहे त्यांचं लिटरेचर कुसुमाग्रजांचं? विवा शिरवाडकर माहिती आहेत का? पु ल देशपांडे माहिती आहे? पु ल देशपांडे, विवा शिरवाडकर, चेतन भगत, पु ल देशपांडे, विवा शिरवाडकर, दे हॅव क्रिएटेड लिटरेचर. त्यांनी स्टोरी बुक लिहिलेले आहेत या तिघांनी त्यांच्या त्यांच्या फील्डमध्ये, इंग्लिश, मराठीमध्ये. आणि ते लिटरेचर जे त्यांनी लिहून ठेवलेले आहे त्याचे कॉपीराइट त्यांच्या नावाने. चेतन भगतने जे काही लिहिलेले आहे स्टोरीज, इट इज बिंग कॉपीराइट. सेम फॉर पु ल देशपांडे अँड विवा शिरवाडकर. तर त्याचं कोणी कॉपी नाही करू शकत त्यांच्या परवानगीशिवाय. समजलं? गॉट इट? Yes, sir. Now, this is next point. TRIP. TRIP stand for. Can you read out the long form? What do you mean by TRIP? Read out long form. What is TRIP? Trade-related intellectual property rights. So this is basically trade-related intellectual property rights. Under TRIP, patenting has been extended not only to plant varieties but to the large area of microorganism as well. आता हे जे काही आहे ट्रेड रिलेटेड, म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो तुम्हाला की व्हॉट वी कॉल हळदी, हळद ज्याला म्हणतो आपण मराठीत, हळदी, हळद. तर हळदचं सुद्धा पेटंट आहे. देन बासमती राईस, बासमती आपण भात खातो ना जेवणात, बासमती राईस. सो हल्दी, बासमती राईस याचे जे काय प्लांट, याला म्हणतो आपण प्लांट व्हरायटीज. अँड टू द लार्ज एरियाज ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम ॲज वेल. काही अशा वनस्पती आहेत की ज्याचे पेटंट हे त्यांनी घेऊन ठेवलेले आहेत. देन मायक्रो ऑर्गॅनिझम रेफर्स टू व्हेरी स्मॉल फॉर्म्स ऑफ लाईफ, फॉर एक्झाम्पल बॅक्टेरिया, व्हायरस, फंगस अँड स्मॉल प्लांट्स. म्हणजे इवन there are some farmhouses, they have developed mushroom माहिती आहे तुम्हाला? मशरूम Yes, sir. काय करतो आपण मशरूमचा? मशरूम, व्हॉट इज द यूज ऑफ मशरूम? भाजी करतो. भाजी करतो ना, व्हेजिटेबल. तर याचे काही तर
Am I audible? Can you see my screen? Can you see my screen? Yes, can you see my Yes, screen? Okay. Yes, sir. As I told you, today being a Thursday, so there is a problem of power. So that is why there is interruption. Let us continue. I was trying to tell you that patent in all these three fields: agricultural, pharmaceutical, and industrial biotechnology. As I give the example, agriculture. What was the example of agriculture? Can you share me example which I shared with you? Do you remember? What are the patents in agriculture? काय तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं मी ऍग्रिकल्चर फील्ड मधलं? हळद आणि बासमती तांदूळ. आलं लक्षात? हॅलो. Yes, sir. So this is the patent. Now, second field, pharmaceutical. In pharmaceutical, now recently during a pandemic, our Indian company known as Serum Institute of India. What they invented? Serum Institute of India. What is their invention in pharmaceutical? काय शोधलं सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने? कोरोना वॅक्सीन. त्याचं काय ना कोविशिल्ड ना कोविशिल्ड वॅक्सीन. सो कोविशिल्ड वॅक्सीन इट इज द इनोव्हेशन ऑफ सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया इन फार्मास्युटिकल फील्ड. हे त्यांनी शोध लावला. ओके नाही? तर दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ फार्मास्युटिकल. त्यांनी त्यांच्या नावाने पेटंट घेतलेले सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने. देन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नॉलॉजी. बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये सुद्धा खूप काही नवीन गोष्टी येतात बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये. इंडस्ट्रियल बायोटेक्नॉलॉजी. तर हे पेटंट ह्या तिन्ही फील्ड मध्ये इट इज ऍप्लिकेबल. समजलं? गॉट इट? नाउ नेक्स्ट वन इज ट्रिप इज हायली वेटेड इन फेवर ऑफ पेटंट होल्डर. बेसिकली ज्या व्यक्तीने ज्या ऑर्गनायझेशनने त्याचा शोध लावलेला आहे त्याला त्याचं महत्व दिलं जातं. जसं कोविशिल्डचा शोध सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने लावलेला आहे. तर जगभरातून त्यांना त्याचा वेटेज मिळाला. म्हणजे जगभरातून त्यांना ऑर्डर्स आल्या की नाही. तुम्ही बघितलं असेल टीव्हीवरती बघा. त्यांनी विमानातनं अनेक देशांना आपल्या भारतामध्ये सुद्धा त्यांनी त्यांचा माल पाठवला. म्हणजे कोविशिल्ड लस पाठवली. पाहिलं ना टीव्हीला बातम्यांमध्ये बघितलं असेल तुम्ही. सो देर इज अ हायली वेटेड गिव्हन टू दी पेटंट होल्डर. तर आता हे सगळं जे काही पेटंट होल्डर आहे कोविशिल्डचा सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया त्यांना त्याचं वेटेज जातं. ट्रिप प्रोटेक्ट्स इंटरेस्ट ऑफ एमएनसी अँड डेव्हलप कंट्रीज. ग्लोबल इकॉनॉमी अंडर डॉमिनेशन. आता जेव्हा तुम्ही पेटंट तुमच्या नावाने घेतात तर तुम्हाला खूप मोठं मार्केट मिळतं. ग्लोबल ऍक्सेस तुम्हाला मिळतो. जगभरात तुम्हाला पोहोचता येतं. यू आर नॉट डुईंग बिझनेस लोकली बट यू आर मेकिंग बिझनेस ग्लोबली. Understood? Followed? Yes, sir. The next, after TRIP, this is TRIM. TRIM. TRIM stand for Trade-Related Investment Measures. TRIP was Trade-Related Intellectual Property. The TRIP. आता हे TRIM. Investment Measures. Investment. So developed countries achieved almost everything from TRIM. जे काही डेव्हलप कंट्रीज आहेत लाईक युरोप कंट्रीज या डेव्हलप आहेत. जर्मनी, जपान, अमेरिका, these are the developed countries. So they have benefited out of this TRIM. Now TRIM is a silent on the front of balancing. याच्यामध्ये काय होतंय की जो आपण म्हणतो ना एक समतोल जो साधायचा असतो तो याच्यामध्ये समतोल च्या बाबतीत त्यांनी गप्प बसण्याचं धोरण घेतलेलं आहे असा त्याचा अर्थ आहे. म्हणजे काय होतंय हे युरोपियन कंट्रीजने पर्पजफुली हा ट्रिम हा त्यांच्यासाठीच फायदेशीर आहे. सगळ्यांना याचा फायदा व्हावा हे त्यांच्या मनात अजिबात नाहीये. हा बॅलन्सिंग होत नाही. ट्रिम डिझाईन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फॉरेन इन्व्हेस्टर्स पर्टिक्युलरली एमएनसी. बेसिक ऑब्जेक्टिव्ह त्याचा आहे की ज्या एमएनसी कंपन्या आहेत त्यांचा इंटरेस्ट याच्यामध्ये त्याची काळजी घेतली जाते. पुढचं
ड्रेन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व ऑफ द डेव्हलपिंग कंट्रीज. जेवढा काही फॉरेन एक्सचेंज आहे हा सगळं याच्यामधून ड्रेन होतो, म्हणजे तो सगळा बाहेर काढला जातो. ड्रेन होणे म्हणजे काय? इट इज कमिंग आउट ऑल फॉरेन एक्सचेंज विच इज कमिंग आउट थ्रू दिस developing countries. Then undermine of any plan or strategy of self-reliant growth. Even now India is making a lot of things in regards to this particular thing, self-reliant. What do you mean by self-reliant? आत्मनिर्भर. That is known as आत्मनिर्भर. हा शब्द ऐकला तुम्ही? आपले PM प्रत्येक वेळेला बोलत असतात आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो. Narendra Modi, our Prime Minister, many times he used to utter this word, self-reliant, Atmanirbhar. So undermine of any plan or strategy of self-reliant growth. Adverse affecting on balance of payment. Balance of payment is BOP. On BOP there is an adverse affecting. So this was about pre. Yes, am I audible to you? Am I audible? Yes, sir. Hello. Yes, sir.
Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. So before we close today's session, whatever we have discussed today, that is GATT, WTO, TRIM, TRIP, these are the different trade laws. And in next session, we will continue unit 2 again. So whatever we have discussed so far, if you have any doubt, you are free to ask. Yes, please, any doubt? No, sir. No doubt, sir. Okay. Now, another topic, that is dumping. By the way, anybody knows the meaning of dumping? What is dumping? Anybody knows the meaning of dumping? Any idea? Dumping? Unwanted material. Unwanted material, correct. So unwanted material, when unwanted material, one unwanted goods, when it is dumped by other country in another country, that is called as a dumping. Or sometimes one country sells those goods in other country at a low rate, at a very low rate. That is called as a dumping. So basically, dumping, as you are observing, most of the China goods like battery, China bicycle, China toys are being sold in India at a very low rate. You have observed such things. Have you observed these things which are available in market at a very low rate? Even at a Diwali festival also, lightings are available at a low rate, which is being manufactured by China companies, lightings. Am I correct or not? Yes, sir. Even firecrackers, फटाके, हे सुद्धा चायनाने बनवलेले फटाके भारतामध्ये विकले जातात, and which is harmful to public. त्याचा जो धूर आहे, it is poisonous, विषारी धूर असतो तो. And these things are being sold in India at a very low rate. तर याला म्हणू शकतो आपण dumping. मग in order to avoid this dumping, what India does, India charges heavy duty on these goods, and they discourage not to buy such goods. But even though Indian people are buying that kind of things, but now there is awareness. Awareness होते की नाही हळूहळू लोक घेतात का आता चायनीज गुड्स, आणि जे लोक आहेत ज्यांना अवेअरनेस आहे, they try to avoid such goods. But again, many people they buy because of it is available at a very low rate. So that is why people are buying that things. बरोबर ना? Yes, sir. So now we are at the close of our timing. We will stop today's session, and maybe in next session we will continue about monopolistic competition, monopolistic and dumping remaining part. Okay.
So thank you all for attending session. Have a nice time. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.